Novaayo n'ogenda ku malaalo g'Obote n'okunama. Ku malaalo g'Obote. As old as grey as I am, I was not alive in 1966. And you want that to dominate the conversation today? Conversation today should be how we should deal with tomorrow. How we can create a future, how we can live together in this Uganda. And I think what I demonstrated together with Bobi Wine, we should be given a good clap. Ekyamazima abasomi b'ebitabo n'abasomi b'ebyafaayo between the two groups of people waliwo obusungu. Naye in according to my observation, obusungu buno gye tukomye okubukuuma waliwo abatuyiseeko ffe ne batuleka mu busungu. Eyasooka otuleka mu busungu yali President Yoweri Kaguta Museveni. Twali ffenna mu busungu nga tuli banyiivu ne tugenda mu lutalo lw'ekinaana ne tulwana olutalo lwaffe era ffenna nga Obote tumuwanda lulusu. 2025 Obote bwe yafa Museveni n'atuleka mu lutalo ye n'akomyawo omulambo gw'Obote n'aguwa state baliyo n'agutuleka ne gulambula mu bifo ebyenjawulo n'akwata akena n'amuwa ebifo era abantu beera ngoba muwaana okufaako obufi muzira waaki ffe tukyali mu lutalo ffe tukyali mu busungu bwaffe gwe twali twanyiiga naye yatuddukamuko nga tetukola ki bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani Connected properties be bakuyunga ku maka gagolubererako ne kole naye ekibanja mpola kati beeyune munywani beeyune tusange ku ofiisi zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliiro gw'omusanvu ne Nansana ku masitoowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliiro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connected properties. Sema official ena gyosinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gyewangaalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga ate otwegasseeko. Nana Habo mouthwash gw'amannyo gwe galuma oliira sayidi emu ebyokyo oba binyoga bisanyalaza amannyogo nkusaba obeere nga ate omwefunira. Genda mu drug shops, genda mu pharmacies ne mu bitundu ebirala gy'ojja okubeera nga ate omusanga. Twalaba nga tukutegeeza nti nno gwali ebweru w'eggwanga okusobola omutumya omuntu n'abeera nga ate amukuleetera oba n'okuba ku nnamba yaffe ey'essimu okusobola okuba nga ate omufuna. Kale banaffe aba Millennial Logistics abo nno ekyabaleese bayamba gwe omusuubuzi nga olina enteekateeka ez'okutandika okusuubula naddala mu ggwanga erya China. Tusobola okukuguliza ebintu nga tubijja mu maduuka agasuubuza mu ggwanga erya China. Tusobola okuodalinga ebintu direct mu makampani agabikola n'obaako n'ebintu by'oyagala. Oyinza okukola special order n'ogamba njagala munkolere bwekiti, njagala munkolere fashion bweti. Ebyo byonna Millennial Logistics ffe tujja okuba nga tubikukolerako. Kaakati kuba ku nnamba yaffe ey'essimu tulina offices wa mu kibuga Kampala n'ebweru w'eggwanga. Naawe ayeetaaga amagezi ng'oyagala kutandika kusuubula naye nga tomanyi wa wootandikira, Millennial Logistics beekwate. Internet ya Airtel wagifunye, kaakati Extreme Unlimited Internet ya Airtel ya $16,000 ejjirako free calls, ejjirako ne free messages. Ate nga internet yaffe eddukira dda ku speed y'ekizungirizi, ayagala okuploadinga n'okudownloadinga internet eyo nkulu beera nga ate ogyefunira, ate ebisinga bibeere nga tibikutambulira ddala bulungi. Kamalirize ne bannaffe aba Azul Tours and Travel, abo nno bakama baffe abakugamba nti nno gwayagala okutambula, gwayagala kugenda naddala mu mawanga aga Bulaaya naye nga visa zikyagaanye, bagamba kiyinza okuba b'okola nabo be batamanyi ngeri yakuzannyamu mpiki zikuyamba kubeera nga ate ofuna visa. Kaakati okola otya? Tugamba nti nno gwayagala invitation, gwayagala eggwanga lyagala okugendamu naye nga tulina invitation, tusobola okuyamba okufuna invite n'ogenda ku interview ya visa. Osobola invitation ogirina naye nga ate obudde bw'olina okugenda appointment gy'olina okugenda okukolako interview gy'ofuna yeewala, nawe tusobola okuyamba okufunira appointment. Ate tusobola okuyamba okufuna paperwork asobola okuba nga ate gw'ogenda okutwala ate okunoonya visa ate ebintu bikutambulire ddala bulungi. So tukwiye ku nnamba yaffe y'essimu bajja nkukyengera mu mall we tusangibwa, ate bisingawo ojja okuba nga ate obisanga. Tutandise nno olwaleero n'olupapula lwa bannaffe aba Daily Monitor
aba NMG bakyagenda maaso ne campaign eno gye bayise democracy dies in darkness. Ekyo no kiddiridde bannaffe bano okubeera ng'emabegakaawo baagaanibwa oluvannyuma lwa President Yoweri Kaguta Museveni bagaana okuddamu okukavalinga events zaabwe ate weekend ku Monday ate amawulire amalala gajja nti ate ne Parliament babadde balemeseddwa okuddamu okugikavalinga. Ensonga entuufu lwaki balemesebwa okukavalinga emikolo gya gavumenti oba egy'eggwanga ate namanyika bulungi naye ate olunaku olw'ejjo wabadde okubagana empawa naddala mu officials ab'enjawulo ku nsonga lwaki NTV oba NMG tekyakkirizibwa kubeera ku nteekateeka gavumenti zeddukanya obutereevu. Kati omukulu amanyiddwa nga Godfrey Kabyanga era ng'ono State Minister wa ICT yategeezezza nti yetafunangako kiragiro kyonna okuva mu State House ekigaana NTV ne NMG okubeera nga bakavalinga emikolo gy'omukulembeze w'eggwanga. Ekitegeeza nti nno bali free okusigala nga bagikola ki? Bagikavalinga. N'ate Press Secretary w'omukulembeze w'eggwanga amanyiddwa nga Kirunda n'avayo ku mukutu gwe ogwa X ate n'ateekayo obubaka ate obukubagana n'obwa Kabyanga. Era yavuddeyo n'agamba nti to set the record straight, His Excellency at Kaguta Museveni stopped NMG. Awo n'ategeeza parent company of Daily Monitor at NTV at 93.3 KFM n'abalala from covering him as an individual. After persistent instances of misreporting on him, one such instance was at Chisozi when he hosted MPs on wealth creation tour. NMG management is aware of these problematic instances which were brought to their attention, but the president did stop NMG from working in Uganda or covering other government institutions. Moreover, as PPU, we provide press releases and appreciate their use. Kitegeeza nti government weta press releases ennaku zino NTV bazikola ki? Bazikozesa. Ati Yoweri Kaguta Museveni cannot infringe on constitutional provisions yachi on free media when he was the one who oversaw the return of constitutionalism and the rule of law and is the most media friendly person. Nasako Frank Kirunda. Kakati mu Kirunda mu bubaka bwe yakulaga nti okustopinga president yakugaana kuyenga omuntu. However, now there is a question. Yoweri Kaguta Museveni, Yoweri asooka kubeera Yoweri n'afuuka president. Kati Yoweri alina eddembe okusalawo ani amutunuzaamu kamera n'atakola ki? Naye ate Yoweri yafuuka president alina byakommunicatinga ng'omukulembeze w'eggwanga nga buli munnayuganda agwanidde okubikola ki? And being a national media oba a national media a broadcasting eri bannayuganda bonna kitegeeza nti neeyina okujja wano ewa president tejja wano wa Yoweri. Kaakati ekizibu kye twambalaganye nakyo oyawula ddi Yoweri president awo akati wali obuze kubanga Yoweri agamba please tonjagala nange sikola ki? NMG egamba naffe tuyinza ote tukola ki? Naye gwe ki? Kyokola bagamba democracy dies in darkness nti kakati buli wootukuumira mu kizikiza kitegeeza nti nno ebituufu ebirina okola tebikola ki? However, kati ate eno nkaayana ndala essaawa zino ekiriwo kwe kulemesa NMG okugenda direct mu parliament ne reporting. Now the biggest question is bo aba parliament basinzidde ku ki okulemesa NMG okubanga tekya reporting mu parliament ngate accreditation zaabwe zikyagenda mu maaso. So awe tuli lwakuba abantu balina ebintu bye babuuza
TV ze Uganda zifuuse kyesirikidde nga NTV erwana nga tewali akola ki. Naye munnange buli omu yamanyi layisinsi y'embeera gy'erimu. So kino kibabuulirako bw'olaba TV esirisenze oba layisinsi teri nayo. Nzala omwana yangamba waliwo media ezisinga nga layisinsi zaali ziggwako 2026. Kati bali mu kuapulayinga kati ate bo badde mu lutalo lwa NMG. Era kyova olaba NMG kye yakoze eggyeeyo buli kyakulwanisa kyayo ekiri mu NMG kyekirwana abalala bawagizi teri anyiga. And by the way teri ajja kunyiga. Teri ajja kunyega. Era n'aba n'abyogerako bajja byogerako okukoma olutalo lwa NMG. What makes NMG different from other media houses wano mu Uganda? For example, NMG eri wansi wa kama company agaddukanyizibwa agakani. Ensonga lwaki bayire kino nkigamba nti if it wasn't NMG, President alina budde bugamba nti temuntunuzaamu kamera, but oli international investor nemabegakawo yakavaano mu Uganda, era bwava mu Uganda nagenda nakyayako ne ku president n'agulawo ne university eyagakani. So company nene housinga NMG Uganda ng'eggwanga ligikola ki ligyetaaga. Kati the only thing government yesobola okukola kwe kubanyigiririzaawo indirectly netosobola baggalawo. Kakati UNTV ya mukisa nti it is not like any other company. Kubanga makampani amalala wobanga some things are not going right, yo sisesobola okubaako weekunoonyeza ne bakuggala then nomala ne weetereza then you come back. Kati kyova olaba nti amakampani amalala gagamba why sajja baleke bamala ebizibu byabwe kubanga bo ne bafuna obuzibu. Agakana asobola gikwata ey'amaanyi n'agikuba. Nzijukira wano mu 2009 oluvannyuma lw'okwekalakaasa abaggalawo CBS, baggalawo Subi FM ne baggalawo Radio Sapiensia, n'akaboozi baakajjako for some minutes wembando za seerabidde. N'akaboozi baakajjako mangu. Kalidinaali naye n'agikuba ey'amaanyi Sapiensia neddako. Awo CBS ne gundi ne bagenda mu kyeya. Wakati awo olw'okuba nti no ne Subi yali ekkirirere wansi mu Amiisi nabo ne bagikola ki? Ndoza Subi yakomawo after like 5 months if not 4. Yakomawo. Netumaliriza nga kati CBS yekola ki? Kati kitegeeza nti we mugenda mu lutalo olina okumanya gwani. So kiyinza okuba nga that's why amakampani amalala gasazeewo gakole ki? Gasirike. But anyway, ebyo tugenda kubanga tubirekaawo. Olunaku olw'ejjo twakoze emboozi police bwe yavuddeyo okututegeeza exactly what happened. Ekyawaliriza police okubanga ate esalako wooteri Honorable Kyagulanyi we badde asuze. Naye mu mboozi gye baatuwadde baatugambye nti omusango lwaki abaana bano baakwatiddwa ababadde mu drone. Kigambibwa nti nno abaana bano ababulookinga emmotoka ya poliisi enkessi. Ekyo nga kyakolebwa ku lunaku Bobi we yali ava mu bitundu ebyerira ng'agenda mu Aleputongo. Era kigambibwa nti omukulu ono amanyiddwa nga Jime Okema we baali Aleputongo nga badda mu Otuke district. Omukulu wa poliisi we yali ali ne driver we mu mmotoka. Era ng'emmotoka eyo officially eri written as UP 4816 wadde nga ku olwo number plate yali wansi w'amannya ga UBK 338. Kitegeeza nti nno mulina okwegendereza. Oyinza okubeerawo ng'olina emmotoka gy'odulaba ebatambulirako ne number plate naye nga number plate mu record tekola ki? Kati challenge eri emu wano we tuba tusitudda wano. Emmotoka eno kibi nti kati gye baakozeeko omuki? Omusango. Singa emmotoka eno yeekola omusango. Kubanga bakugambye namba zaayo entuufu zaali UP 4816. Kyokka nga number plate eyambaddeko eri UBK 3800. So not eri emu ku question. However, okusinziira ku kiriwo
Senior Superintendent of Police Julius Isabirye era ng'ono ali attached ku Criminal Investigation Directorate Headquarters yalipotinga n'agamba nti nno bwe yali alina driver we amanyiddwa nga Peter Muhongo baalumbibwa abawagizi ba Nuupu abaali baduumirwa Godfrey Wunzima amanyiddwa nga Tawa era bwe batyo baali batambulira mu motoka eyali UAN 925Q ne drone eya UA 937 AU kye baakola ne bablockinga emmotoka eno eyalimu abasirikale ba poliisi era okukkakkana nga bafumise emmotoka eyo emipiira bafumita emmotoka eyo emipiira tebaakoma okwo ne bagattako n'omuze gw'okubba babba laptop ya Dero era nga balirirwamu akakadde kamu n'ekitundu ne babba liita 20 ag'amafuta aga dizero n'ebirala bingi bye baakola era we poliisi netegeeza nti nno yabakutte ate okusinza ku poliisi egamba nti nno ensonga lwaki bablockinga mbu emmotoka eno baalina ekirowoozo nti yali etambuza jjaama ebatawaanya okubeera nga ate bakola broadcasts zaabwe. So ebyo nno nabyo biri awo, video ezo twazibazanyidde jjo just mbadde njagala kubawa details zino okusinziira ku zaatuweereddwa. Baatulaze nti nno ate kino tebaakikola kyokka, bagamba the same vehicle had reportedly been seen following Kyagulanyi's campaign eyafumitibwa emipiira. Following Kyagulanyi's campaign trail across several districts including Manafwa, Namisindwa, Tororo Busia, Apak, Kwaniakole, Lira, Lulo and Lila City before heading to Electoral. Kitegeeza nti abaana baali baagira baddange batambulirako naye ng'eri mu nnamba za bwannannyini naye nga kye batamanyi nti emmotoka eri mu nnamba z'obwannannyini yali ate ya bitongole byakwerinda abaali bagenda mu maaso okubeera nga ate bagoberera Honorable Kyagulanyi. Naawe era ekibuuzo oli n'abuuza nti izitooke oli okumuwa security ate n'omwana extra security nga tagimanyiiko. Ana ebintu byakwe ebintu bya security kwakati oli ajja kugamba nti bwe tubeera mu campaign trail eyo tuli kibinja ky'abantu twagala okumanya kubanga ajjukira abantu abo bagenda mu campaign ezo buli muntu atambula nabo balina obbanga bamukola ki. Nze nakirabako awo waliwo omwana ow'amawulire waffe gwe baali bagamba atambule nabo naye nga tebaali tebaamuwandiisa ku kitebe era baamutikka kwetokota n'akomawo e Kampala. So they need to make sure that buli omu gwe batambula naye akola ki. Kati ekibuuzo bw'oba n'emmotoka ekutambulirako ng'ate teri mu kufaanagana na kwa mmotoka gwa bitongole bwa gavumenti naye ate ng'etambula nabo buli gyemu gye balaga, lwaki poliisi batejanjula mu butongole ng'emmotoka yaabwe ey'ebyokwerinda kubanga singa ade baataakinze kabangali. Ebyo nno byebyo emmotoka ebadde disguisinga ng'emmotoka y'obuyonjo kumbe nga yaki ya gavumenti. Akati ebyo biri awo tugenda kuba nga tulinda tulabe ebinaasobola okuba nga biva side zeeyo. Kale tutandike wano Yasimba Demba wa kugira mbulizi. Olunaku olw'ejjulo President wa Uganda People's Congress Akena Obote yavuddeyo. Ensonga ezamugjeyo olunaku olw'eggulo kwe kubanga nti nno waliwo abatandise okubanga bagifuula emboozi ate n'okwogerera munywanyi we Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okumusisinkana mu maka ge ate n'agenda ne ku bijja bya kitaawe Milton Obote n'ampeyinga respect. Yavuddeyo munyiivu ng'agamba nti naye ddala eggwanga Uganda, are we supposed to be here? Focus yaffe yandibadde ku byankaaga mu mukaaga oba twandibadde tufokasinga ku biki Uganda byesobola okubeera mu bbanga erijja mu maaso. Like that says he's a supporter of Kyagulanyi and then he wants to undermine saying that no, Kyagulanyi should not go. You think there are no voters in Lango? There are voters in Lango. There are voters everywhere in Uganda. You cannot afford to alienate anybody. Let's be honest. The ones who are pushing this fire, I know who they are. The ones who are scared. The ones who try to make sure that Akena cannot be on the ballot. So,
any movement, anything, whatever, they start reacting, they try to get it. They try to polarize the society. Why do we need it now? If I look around this room, let me see. I don't think, maybe 2 or 3 people who were born in 66. I was not alive. As old as grey as I am, I was not alive in 1966. And you want that to dominate the conversation today? Conversation today should be how we should deal with tomorrow. How we can create a future, how we can live together in this Uganda. And I think what I demonstrated together with Bobi Wine, we should be given a good clap. We should be able to live in Uganda even if we have different political ideologies. I come from a left or center. My policies are completely different to many other parties, but I do have the foresight to be able to sit down and look at Uganda as bigger than all of us. And that is what I will fight for. That's what I'll struggle for. That's why I'm fighting beyond the ballot. But I'm not afraid to call out somebody who is not doing straight or who is messing things up. And I've called them out. And I'll repeat again, Mr. President, please stop this. Let us have an honest, free election. You accuse Obote of rigging election, now you have a Ken Obote here. Let him stand. If the people of Uganda want to ostracize Akena, feel free. I've been here 20 years. In Chamtowers, which is a Uganda commercial bank. Apollo Hotel. A lot of these buildings came up in the 60s. Uganda was thriving in the 60s. That's a legacy of Obote also. Now today, when we don't have hospitals, we have hospitals without medicines. We have an education system where some kids are not going to make it even if they're brilliant. Don't you think we need some of that back in the equation? We have parents who struggle to make ends meet. UPC had programs through the cooperatives. The farmers were able to make ends meet. Don't you think we need that discussion as we go into 2026? That is what we bring as UPC. If you want to get stuck on one item, it is your choice. But if... So, that is Akena for you ngagenda maso kubiranga ate alambika emboozi. Now, oluvannyuma lwa Kyagulanyi okugenda mu mambo keeyo, oba oyagala toyagala, it is the topic mostly in Lango sub-region and Central sub-region. However, now according to my observation, ffenna twogera ne buli omu ayogera biki? Bibye. Ab'omu mambuka, they appreciate the message. Nina shemu gye ndaba, of course eri mu Lulango, but the good thing of Northern Anti, they mix a lot of English with Luganda. So you can connect the dots. Omukulu ono, James Omala LM, mu office mu studio abaddemu ne Bobson Opio. Wachamanya bagafuula amazibu. For him, he says, he appreciated the message of Kyagulanyi yakoze. First of all, we yali ku kanisa ne ku rally zizona zabadde agenda akola ki? Agenda. For him, I'm appreciating her. He believes this is the time for reconciliation. This is the time of unity. Bw'otunuulira mu myaka gye, alina bbanga yaliwo mu mukaaga when everything happened. Era ndowooza nti asobola okussa ku side ebirungi oba ebizibu oba ensobi ze yali President Milton Obote ne side endala asobola okussaayo n'agamba ati ne side eno kino kyali bwe kiti. Tokompe ku mukulu oyo. I like message ame Kyagulanyi bino kere. Mako ni kadi dong pe queer. At least we mani yira. Konote. Kadi dong pe queer ko wanote. Actually, Okobe Cathedral, St. Augustine, that day no one feel like that Ekoboni kodo kete endung report dako. Yes. Erkodungu yedo monote. To me that is key. That is a critical message. Amana kamne lawo do show mirwin. Diversity in opinion po bedo bal. Ana bera toli, ana bera tin mo karu bi biachien, or ayen ki kana bera tin me palame. Yine ana ngeo periyai, ena ngeo periyai. Endo in one thing no kan otiu loko matters of importance. Ame bera pirokwa. And that is what is important.
Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Kati challenge nejja endala eriemu nti mumambuka. They are appreciating Kyagulanyi olwa efforts ze eza reconciliation z'abaddeko mu kaseera mwabadde mu Lango sub-region. Ate wano mu Central, we also have different message and wording. Era nga abasinga naddala abannabyabufuzi abasobodde okujjayo obwenyi, for them they are blaming him. Era gwe nasembeyo okulaba yabadde mukaako. Namulabinga naye amublaminga. Sooka mpe ku mukaako katono. N'ovaayo n'ogenda ku malaalo g'obote n'okunama. Ku malaalo g'obote. Kakati omuntu agenda kubuuza kitulekawa. Kati nolwo nsigenda kuzza emboozi yange gye nali twali tugenda okukola n'esigigira. Ekyamazima abasomi b'ebitabo n'abasomi b'ebyafaayo between the two groups of people waliwo obusungu. Naye nze according to my observation obusungu buno gye tukomye okubukuuma waliwo abatuyiseeko ffe ne batuleka mu busungu. Eyasooka otuleka mu busungu yali President Yoweri Kaguta Museveni. Twali ffenna mu busungu nga tuli banyiivu ne tugenda mu lutalo lw'ekinaana ne tulwana olutalo lwaffe era ffenna nga Obote tumuwanda lulusu. 2005 Obote bwe yafa Museveni n'atuleka mu lutalo ye n'akomyawo omulambo gw'Obote n'aguwa state baliyo n'agutuleka ne gulambula mu bifo eby'enjawulo n'akwata Akena n'amuwa ebifo era abantu beerango bamuwaana okufaako obufi muzira waaki ffe tukyali mu lutalo ffe tukyali mu busungu bwaffe gwe twali twanyiiga naye yatuddukamuko nga tetukola ki. Kaakati kyokka kye tulina okwegendereza mu eno emboozi because eno emboozi eri a bit sensitive ku side zombi because mulimu obusungu obwetayiza mmala gajjawo. Naye bonna abakulembeze naddala kati let me give an example of Mukaaku nga you oli national chairman wa DF gyoyita a national political party. Yes, esobola okuba nga esibuka mu Buganda naye if you have a dream of being a national political party as DF mwandisoose ne musooka munyigamukko ne musooka mulaba embeera engeri gyetambulamu before you come up with a national statement. Why? Kati Akena naye yayingidde mu lutalo olwo. By the way, indirectly people think Bobi Wine yasinze okufuna mu kintu kino naye ate Akena yasinze okukifunamu. Because bw'otunuulira at the rate at which he's being followed oluvannyuma lwa Kyagulanyi okugenda ewuwe essaawa zino his statements bantu bangi abazuuliza okusinga baali bazuuliza ne luli. Jjojjuzwa n'Akena abadde mu lutalo lwa UPC kwesimbawo naye nga tewali atwala budde namuwolereza. Kati ekisooka when Akena enters this lutalo as a political party eri national olina okwegendereza nti nyinza okuba nina ensonga yange gyenvuga naye nina okulwana obutabeera misunderstood kubanga ono ye Kyagulanyi asobola okuba nga politically yayisizaawo ekikye era nga mubalango bamulabanga unifier as a presidential candidate abamaze okwachivinga. Naye kati ate mmwe abareactinga muyinza okumaliza nga mugudde mu kateebe akalala mmwe ne musigalayo eri nga mulabisibwanga abakyalina mu olutalo lwammwe si lwakuba nti olutalo teruliiwo weeruli
but buli omu agamba nti we've reached the time of reconciliation. Kitegeeza nti naawe tulina kusindiikiriza reconciliation. Era nze ndi ttiimu egamba we want Akena to do the same that Bobi Wine did in Buganda. So to me that could be the agenda jenino pushing nze nti a Muganda politician yewese n'agenda ewobote. We also need a Luo politician na yajje specifically nga zeforiko naye tutandika okupushinga okublaminga act Kyagulanyi yajja bayisizaawo ekiki naye ffe tugenda kugwa mu katebe ke kamu ate nga ndowooza nti gwandibadde lusaazi no yakudimandinga ti waba nowaffe yazze kati naawe tulinza owammwe ajje for reconciliation. Singa tajja then tusobola okugamba nti okay gwe owuliranga eyali omutuufu. So ekyo nakirowoozezaako nga kikulu ekyetaaga okwegendereza mu mbeera efaanaganako bwetyo nga bwe tutambulira. So ebyo nno bwe bityo bwe biri tugenda kuba nga tulinda tulabe ebiyinza okuba nga ate gye biyinza okuba nga biggweera. Now awo tuveewo tweyongereyo tulabe ku mawulire amalala gakoze eki agabaddeyo. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu yayingidde kotido olunaku olw'eggulo. And even this site, the numbers were a bit overwhelming compared to ekyo ekifaananyi kibadde kisinga okubwa. Bw'otunuulira ekifaananyi kino kisurprisingamuko. Oyinza okugamba nti si be bantu badde omanyi kati kino kankigambire wano. Kasitola munnabyafuzi nga akoze trigundi efaanaganako bwetyo. Bw'ogenda mu lukuŋŋaana lwe baakubye baali tebategese lwala ennene. Nti batimbe stage bikoze bitya nga olaba ekyali erira. Kitegeeza nti bakola style ya we tukusanga we tukukubira. Drone ya sound nebeerako, emmotoka y'omukulu nebeera eno mu maaso wabasanze wabakubira. Naye bw'otunuya numbers awo yabadde ayingira kotido. Oba oyagala oba toyagala the numbers zaabaddewo. Naye ojja kuddayo nga kiddawa nti oluvannyuma lwa reconciliation eno abantu batandise okufiiringa basobola bonna bayinza obutamuwa kalulu. Naye at least whatever awo ku kyalo nga n'okuyimirira obuyimirizi n'omuntu owulira nga akoze omusango nga you're not free with that person. So nze ndowooza reconciliation eno erina barriers zeemenye ze tulina okwongera okupushinga zibeere official. We move on because Uganda as a country erina regions ez'enjawulo and Buganda is the biggest region yesingamu n'abantu abangi. Kitegeeza nti a particular period of time we need the president coming from Buganda. Nekijja bba kizibu to have a president coming from Buganda nga ina region gyagamba eyo sigendayo. Because obutagenda mu region kitegeeza ekintu kimu nti owadde omukisa gw'ovuganya naye okuwangulirayo, owadde omukisa gw'ovuganya naye okukolerayo byonna by'ayagala. Langosa region ndoza ina ababaka ba parliament abasoba mu 10 oba agalinga nga 34. Ababaka ba parliament already babeera bangi. Kitegeeza nti obanga tokkizigana na kifo ky'erango ojja kusanga nti nno n'aba abantu tosobola bafuna. Ekyokubiri, yes, Lango is part of northern Uganda, naye ate ojja kusanga nti abantu bangu kiyinza obbangira okwasimiratinga ne bannaabwe nti ekiruma bali. Nze ndi Muganda naye omuntu atayagala musoga nnyinza okukalubirizibwa omwagala because tufaanagana, tulina ebifaanaganamu. Ngamba nti oyo wakyayidde omusoga ate nze Omuganda. So kakati tujasanga nga ne bano bwe bali nti olumu ennimi zaabwe bakommunicating ezaagala okufaanaganamu, basharinga ebyagala okufaanaganamu. So nga reconciliation ya party emu ekuleetera hype mu party endala. Simanyi
nze ndowooza that explains abantu betwalabye. Actually ate yo Karamoja yakozeyo likodi eyaayo ebusiya Kyagulanyi bajja ku hoteli we yali akoze eki asuze kati bano kye baakoze bo bamuwerekedde paka ku hoteli wagenda okusula Bakaramoja so bo basetinze ate yaabwe eki endala kati soko mpeeko kukyadde mu lwale mpeeko ne wano then atenzi gye nkomewo. Abakaramoja bali mu kweyagala uli abasiibula President uli waggulu abasiibula mukiibi wano wasuze kalerawo jangu era mu byonna bambego balina bajja kugamba lengera essanyu abasiibudde abagambye tulabagane olunaku olw'enkya agenze kwebaka abakoledde sayini Mr. President abagambye kangende nebake abaweereza kafekiseera so ebyo bwe bityo bwe byabadde but ate olunaku olwaleero ku makya poliisi ekedde kuzingako kifo okulemesa bano ababadde bazza akawungeezi ate obutakeera ndoza bamanyi bakeeze security ekedde kuyiwawo neera bwe baadde batandise dde okutuukawo security ogiraba ni maama bawanvu bulala wano ekigamba abawanvu n'abampi wekyava bawanvu baali bategeeza beena abampi baawano so security ekedde kuyigibwawo mu bungi ejjukiza abakulu bano nti bannaye mulunde ku nte nene kino kyenjagala okubuuza okimanyi nti nno omuwendo gw'amasaati ga yera abantu ge balina mu mambuka eyo eno live kale kino kiri butereevu gwe bajja bakugamba omuwendo gw'amasaati ga yera oguli mu mambuka eyo oyinza osanga nga omuntu wadroopu yejjudde engoye akyusaako bukyusa saati ga yero mangi bulala kale soko mpeeko katono nnyo ekiri awo ate nzije tulabe ekiddako. Alright, good morning baganda bange bassebo ne banyabo alunaku lwakuna still tuli kabong president we yasuze abaana be Karamoja basazeewo okujja okuba ate nga bamusibulako nga tannaba kubanga yeeyongera bweti abweri president muganda wange we yasuze bakedde ku deployingawo amakya leero president we yasuze bakedde ku bulunguluzaawo ab'ebyokwerinda abagemedde emigemera wala oba emmundu baganda bange basebo ne banyabo mwenna abatuwuliriza namwe abatulaba so tukyali kabongo nenga bwe nkugambye nti abantu beeno tebatijjukana tebatijja naye mu byafaayo president yekagoba asoose okubanga batambuliddeko n'okukuŋŋaana twategeezeddwa nti enkuba yabakubye akuva ku makya nga weebali okuva ku makya nga bamulinze mu byafaayo yasoose okukikola tebajjangako ku muntu yenna ali mu byabufuzi naye ffe twabagamba tetuli mu byabufuzi ffe twagala kyusa ggwanga lyaffe so Museveni yabaddeyo wiki ngeyise mabega enaku nga 3 eziyise mabega before enaku 3 eziyise mabega nga ntanaba kujja yasindise ttiimu ye ne babasuubiza tugana bakolera bino ne bamugamba waacha we abantu bene bawo t-shirt ne balimbibwa so nabagamba uniform gyolengere ye yamaje ekuma bya bugagga bya kataha Museveni gyolengera so bakedde wano okubanga president we yasuze betololawo
Sama Uganda Media Update ffe tuba tukuwa ekiba kigenda mu maaso katono nnyo kankoma. So ekyo nno bwe kityo bwe kiri naye ekiro nga bino tebinnabeerawo bye tubadde tubalaga abaana abatambula ne ttiimu ya Honorable Kyagulanyi babadde balina interaction gye bakola n'abantu ab'enjawulo okusobola okubabuuza ekitundu kyabwe kifaanana kitya kiri kitya. Bwe yali agenda Electoral ebimu ku byalemesa gaali makubo. Amu ku mwana gwe baabuuziza yagambye nti abakulembeze abasinga babajja balinnya nnyonyi. Ekintu kino ngenda kigatta ndowooza olaba kwalite y'amakubo. Ngenda kigatta n'ekyennalabye Embaale. Abakulembeze obuzibu bwe nawe eno katolaba lino ekkubo obuzibu si bwa President Museveni. Obuzibu bw'aba resident leaders. Ne Bobi Wine ne wanaafuuka president naye abakulembeze abanaabeera mu bitundu ebyo gy'atasobola kutuuka ne batatuusa bubaka butuufu eri bakikwatako ensi ejja sigala efaanana bw'etyo. Kati challenge eri emu nti abakulembeze bo buli bulamu bwabwe bwe bukyuka bayina ekijja mu bwongo waabwe ekibalowoozesa nti n'abantu baabwe bakyuse. Kyova olaba nti mu kalulu kano abantu obusungu babulina nnyo bungi ku ba MP n'okusinga bwe balina ku bakulembeze b'eggwanga. Kubanga otugamba nti oli wa opposition nga twakuwa akalulu kaffe ng'oli mwavu nga naffe tukimanyi oli mwavu n'abantu babasondera busondezi. Oli nga abantu balina obukakafu nti wagenda okufuuka omubaka wa Parliament ng'osula wa muganda wo n'ogaggawala bulungi ne motoka gye wasooka okuvuga bagimanyi ate because wali wakazifuna ssente n'abamu wabatwalangako. Wafuna ssente bo tebakyukangako abaali abaavu bakyali baavu. Bw'otuuka okwogera ku biruma eggwanga obyogeza kirimi kubanga gw'oli bulungi ne weerabira nti bali abaakutwala bo bakyali baavu. Kati kyabulabe nnyo abakulembeze buli abagamba akuwa obukulu akuwa kulya naye teweerabira baani abakuyambyeko okufuna obukulu. Kitegeeza nti osobola okuba oli mugagga nga n'abeewuwo baalidde naye bw'oba olwanira abantu bo balwanire ng'omuyala. Kati challenge eri emu nti abantu bamala okukkuta era balwananga bakufu. Kyova twagenza okumaliriza minisita ani tebabadde bali Mbaale eyo bakubye olukungaana banoonyeza omu ku beesimbyewo ku kifo ky'abakozi. Abaana ne beekyana ne bagamba tetugenda kubawa akalulu tugenda kubawa Museveni mu maaso ga minisita. Lwaki? Nti tosobola tugamba nti oli mubaka w'abakozi ng'omusajja atusasula nusu kakaaga ate nga kakaaga ako akakusasula okoze ng'akakaaga ako ne bw'oyisamu eddakiika 2 ng'otuuse leeti bakutema ssente. Naye nga mu mawanga amalala kibayita minimum wage nti at least omukozi yenna yandibadde atandika okukozesebwa atandikira ku mitwalo 7. Tulowooza nti ajja pangisako ennyumba ye ya mitwalo 20 afisseeko emitwalo 5 asevingeko 2 obulamu abuzannyisize mu mitwalo 3 n'obusente bw'afuna. Ebyo nga omubaka w'abakozi gwayina okubitwalayo naye nga tetukuwulirangako ng'olina n'ekimu ky'oleese. Ne tutuuka mu kalulu n'otuyita kubanga batuwaddeyo omutwalo. Kati abamu batandise okugamba dde omutwalo gwo wagutuwadde tugenda kugulya ne n'akalulu tugenda kukakuwa. Oba gwe tujja kakuwa ne pulezidenti tetujja kakuwa. So abakulembeze mulekerawo okusirika ng'abantu abo ababatwala mu Parliament muve mu by'okwerimba olina Honorable Ssemujju agamba nti nze ni mubaka wa Uganda. Ekibuuzo tosobola kubeera mubaka wa Uganda ng'ekifo w'osibuka tekina kikikufunamu. Omubaka wa Uganda n'ekira gy'okiikira mu Parliament Uganda. Gwe lwaki ogenda n'oteeseza ab'eggulu ofuna ekkubo nga tosobola kuteesesa ffe bewaffe funa kkubo? Lwaki ojja ne tukulaba ng'osimbye Nakakongo? Nze nandiyagaddeko omubaka wa Parliament nkulabe ng'osimbye Nakakongo olw'ekkubo ly'ewammwe. So it is very important. Ngenda compilinga video z'ababadde bayomba ngatteko video y'abali ababadde Mbaale ate tukomye tumalirize.
How many cars you get in Karamoja? And you abuse us. You say you cannot wait for Karamoja to develop. Our minerals, our chicken, our goats. You are the one who has done everything in Karamoja. Let me get another and one. you want to Mama, you come. Another person. Another person. You come. You have been deceiving Mama, us. let me give this one. You enter into power. You have been deceiving us. Why do you deceive us in such a way? Our minerals you take from Karamoja to develop higher regions. Why? We want that development from Bobi Wine because it's the one to deliver us from the challenges that we have, different circumstances that we have. It's Bobi Wine to deliver us because our minerals. I give you my vote. Okay. We have poor roads. We get difficulties of produce, transporting produce from all these districts, all those districts from Soroti, from Acholi. Bring those produce to Koti. That is why prices of everything are always high. From today, Karamoja sub-region. We are suffering with high prices of everything. Karamoja sub-region. Kotido. No hospitals. We have fake hospitals and they always refer to another district. Why we always refer to other districts when we have our own district? People are dying. You live in, okay, you talk. Mr. President Museveni, the day you came to Kotideses, what did you tell the student of Kotideses? Wow! You say that which primary school is this? When you're even seeing the trousers. And we do without greeting our teachers. Is that what? And you came here without giving us anything. And we sing for you a song and you pass, you were on flying with the aeroplane. So you are saying that there is no tamarok which can be made for Karamoja. So one day you first this Tamang Road, this Maram Road of ours, and you will cheat. And there was the place people used to mine gold in Alerek. You brought your soldiers, you chased people from there. That's corruption. That is not true. It's a total lie. I tell you guys, you have seen, you have confirmed the roads here. Some people are not using these roads, they are using helicopters. They are passing some other places, but why not this road here? Let them pass this road and see that truly these people are crying. They want a good road, they want tarmac road. The bridge is there, people you can stay there to another district for a long time. You are stuck there, business is stuck, buses are there stuck, roads people are crying, potholes are there. What is that now? We need that change, we need a change. Kuba mukolo gwatandikidde mu masanyu n'amazina gwaggweredde mu birowoozo. Bano baakaze munye bwe bayimiridde mu maaso ga Minisita Anite ne bamukakasa nti akalulu akaabwe kakuweebwa akwatidde ekibiina ki NUP Bendera Robert Kyagulanyi Ssentamo ne bamuwa n'ensonga egenda okubakozesa kino. So much. Kati nga tumaliza bannaye njagala okutwala obubaka buno eri bekikwatako. Waliwo omulimu gw'omuntu okugenda essaawa yonna. Olwo kikyala kirimu NRM kikulukulu. Amaanyi ge kireese kirina abantu abekigenda oleka nga tebalina mulimu. Mwe mukiraba olowooza kitwala mulimu gwani? Bannaye kigenda okubba omulimu gw'omuntu. Okiraba kizina, kyogera, tekyasoma, tekirina makulu. Nga bwe nannyini mulimu gwe kigenda okubba we guli. Okiraba. Era bwe tunaaviira mu kampeyini eno, jjajja agenda bba amaze okugaba omulimu gwaffe bannaye. Simanyi. Nze simanyi gwa mulimu ki gwagenda kubba naye omukazi oyo nze obwongo buŋŋamba agenda kubba omulimu gw'omuntu.
mbeere bulungi mwera. President Museveni tanasaba kalulu. Ababuuza obubuuzi. How are you? You are here. Thank you. What is the problem here? Kababuulira tenawo the discipline I don't have the school primary is 2. I want the school the secondary is 3. I want 3 school. I want Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing oli musubuzi oyagala kutandika kusubula China, Dubai, UK uba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada. Jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel. Olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel. Ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984.